Welcome, everybody. Good morning. So I think let's start. Some people are writing us messages that they are in traffic, they are close to the door of the university, but have problem to pass. But I think we can start now. Don't lose more time. So welcome everybody. Mr. Rector, it's your turn. It's my turn? Yes. Okay. Again, welcome everybody. So I'm really glad having you there and all the staff here. And as Arben informed me for all the procedure, so I wish all the best now and to succeed not just today, but even the appointment and the meeting that we have in the future. So I don't know, Arben, when will be next meeting we have? You know, It'll be in France, but it's supposed that previous to go to this meeting, all the national roundtable will be closed or will be realized, because everything that's happening in the roundtables is going to be passed and to be analyzed in the coordination. Okay. In the Roger. Okay. That's good. So we will work today and let's get notes. So for the points, the most important points to sign here and to go forward. Yeah. Okay. Okay, we can start now. The first is going to be a presentation from Hoxha as a grant holder or coordinator of this project that have 12 members. We are one of them. 11 others are Europeans one. So the floor is yours. Excellent. Excellent. So first of all, good morning to all of you. And big thank you to our two colleagues, so the Rector Agron and Vice Rector, Deputy Director Arben, for the invitation. It's a pleasure for us to be here today, and particularly to see that stakeholders are around the table to discuss issues around employment in the sports sector. So that's something we are really keen, and thanks once again for the invitation. So this morning we will try to deliver the presentation that our colleagues ask us to deliver. So I'm the executive director of the organization EOS, the European Observatory on Sport and Employment. So I will give a short introduction of who we are and what we are trying to achieve in the sports sector. And then this morning, two of my colleagues are with me. So Wojciech, our EOS projects and research coordinator, is going to deliver a very brief presentation on the statistics on sport employment in Europe, what we are trying to do on a yearly basis to collect data on sport employment. And then Jeff Carroll, our EOS Director of Skills Development, will mainly focus on the projects that Agron spoke about, the IN-FORMS projects, and we will be delighted to share with you some findings from the survey that we have been carried out recently. So that's the way we are trying to articulate the presentation this morning, and we are going to try to keep it short, so you will have a maximum of time for discussion afterwards. And after each of our presentation, we will leave you the possibility to ask us questions. I know it's not the ideal to be online. We would have preferred to be with you in Albania, but it was not possible for us. So feel free to ask us questions. We know it's not easy to have interactions, but just ask questions whenever you want. So introducing EOSE, I don't know if you have ever heard of this acronym EOSE. We stand for the European Observatory of Sport and Employment. So just to clarify, we are an independent non-for-profit organization. We are registered in France since 2002. So we have about 23 years of existence. And I have put the mission. You don't need to read everything, but to try to simplify what we are trying to achieve. We believe that the sports sector has a massive potential impact on society, on health, on social inclusion, on employment, on tourism, etc. But at EOSE, we believe that if we want the sector to reach this potential,
it needs to be equipped with a workforce of paid staff and volunteers with the right skills. So EOSE has been working for the last 20, 25 years really on this mission, on trying to improve and making sure that the people working or volunteering in the sector have the right skills and competencies. So we are working, we are focusing on the whole sport and physical activity sector, so from grassroots to professional sports. That's something important as well. And we are recognized as expert and advisor as well by the European Commission. So based on this mission, I have tried to highlight a couple of expertise or activities. Sorry? No, No, it's okay. No, sorry. I thought there was a question. So we have been trying to develop some activities and expertise in the last 20 years. So mainly our first area of expertise is research and analysis. So you will get some presentation in a minute, but really we have been becoming experts in collecting, analyzing sport employment statistics. It's important to know the number of people working in the sector, the number of people per gender, per type of contracts, per level of education, etc., and the tendencies, the trends, etc. So that's something we are trying to collect on an annual basis at the European level to see and better understand how the labor market, how sport employment is progressing. We are also doing some skill survey to better understand the skills requested or needed in the sports sector. So we are interviewing or questioning sport organizations about what type of skills do you expect your employees to have, to get. We are doing also training needs analysis to identify the training needs. That's something very, very important if we want to make sure that the world of employment and the world of education is working together. And we are doing consultation, roundtables, interviews. So we have really developed this research and analysis expertise over the last years. The second one, based on that, based on the analysis and depending on the analysis, we have also been working a lot on developing occupational standards. So the knowledge and skills, minimum level of knowledge and skills expected to perform in a specific role. So to be a coach, what are the minimum skills that sport organizations are looking for, etc. So we have been working on development of occupational standards. And the next step, the development for sure of education and training, fit for purpose education and training offer. We have been developing and we have also been delivering. Recently, I don't know if some of you were aware, but we have been working with the University of Tiranës to train some sport administrators in the Western Balkans. So there was 8 participants from Albania. So they have been taking part in the course on sport administration, which we are focusing on finance, human resources, strategy, etc. And quality assurance is also something we are doing, which is the final steps to make sure that the existing education and training offer match the need of the sector. So as you can see, we have been working on policy recommendations based on that, on priority actions in some country. We have been helping some country to develop their sports strategy, or some organizations directly developing their sports strategy. EU policies, something we are always trying to match. So each time we are developing education and training, we are making sure that it fits with the EU policies and the tools, so the European qualification framework or all these things. We always try to make sure that it fits with the EU policies. And to do all that, we have been doing it through EU-funded projects. So we are developing this expertise to develop projects, applications, to get funding, manage the fund. But we are also doing it directly through strategic consultancy. Sometimes we have some requests from some country or from some international sport federations. Can you help us to develop a new education and training program? So here we can work directly with them. Or if it is through a project, we put different stakeholders around the table and we try to get funding from Europe, from the European Union. I've just listed to give you an idea of which parts of the sector we have been working on. So all that I just described, research, development of standards, development of courses, delivering of courses, we have been doing that in volunteering, coaching, sport administration, management, officiating as well. There's a more and more demand on that from sport federations to help them on developing sport officiating training.
Sport for development as well is an area which is becoming more and more important. Health and fitness, outdoors, anti-doping. So again, just to give you an idea of that we are working on, as I said, on the whole spectrum of the sport and physical activity sector. That's our network. In blue, it's our members from EU 27. So we have 37 members overall from 30 countries. So in blue, those from Europe. Recently, we have opened to countries outside Europe, outside EU 27. And I'm glad to say that the Sport University of Tirana was the first one outside the EU 27 to become member of EOSE. We have a long relationship with the university. They are very involved, very ambitious. So that's also a pleasure to be here today, as I said. So you can see we have now also Ukraine, Turkey, Kosovo has joined recently, thanks to the work we have been doing in the Western Balkans. And the only gap we have at the moment is Finland and Slovakia. We are working on. There was a change of director in some of the organizations, and we have been losing one of the members in Finland. But so we have a good map representation of members. And in terms of type of members, you cannot read them all, but it was just to show you the diversity depending on the country. It really depends on how the sports system is organized in the country. So for you in Albania, the Sport University of Tirana is our member because the university has the link with the ministry, has the link with the Olympic Committee, with the sport federation. So they are, for us, they are our contact point when we need to have this type of events. They can bring stakeholders together. In some other countries, it's different. In Portugal, we have the ministry. In some other countries, it's universities. In some other countries, it's sport employers, so the representative of sport employments, like in the Netherlands, for example. In Greece, is the ministry as well. So it really depends. We have different type of members, but we only want to have one, maximum two per country, because we don't want to have different point of contacts. We have one, and the role of this one is to make the link with the sports stakeholders. But we also have partners. We have our members, but we have a very large rings of stakeholders. As you can imagine, with 20 years working on projects and consultancy work, we have been developing fantastic connections with the Olympic movement, with international and European sport federations, with the World Anti-Doping Agency, with some specific sectors. You can see there's the golf one with the PGAs. There's what else I can see? IFSO is the one leading, working on the referees in Europe, etc. You can see the Handball Federation of Europe, World Athletics, etc., etc. So that's the type of network we have. We build our partnership depending on the activities that we are having, but it's growing all the time. And I think I'm conscious of the time, so that would be it. You can get more information from Arben and Agron for sure. You can go on our website to see all the type of projects and activities we are doing. But we had the feeling it was important just to show you who we are before presenting you more information. So Arben, I'm ready to take any questions, if any. If not, I will hand over to Wojciech. Just let me know. Is anybody has any question? Or let's go on. Let's go on for the moment. Okay, thank you. Great, thank you, Aurelian, and good morning, everyone. It's nice to be here as well. So moving on to statistics, so as Aurelian said, this is the basis of our continuous annual work and a background to the IN-FORMS project, which you will be discussing today. So every year we try to collect and analyze available statistics on sport employment in Europe to see how many people work in the sector, to understand who they are in terms of gender, age, how they are employed, very importantly in this case, and to compare how sport sector looks compared to other sectors, and therefore to highlight what is happening, what are the challenges and the tendencies of sport employment, and consult with everyone on priority actions, what to do with this data. So what do we mean by sport sector in terms of the statistics? We mean people with a sport and fitness occupation that are employed in sport organizations, for example, a coach or an instructor in a sport club. We also mean people with a sport and fitness occupation which are not employed in sport organizations. So, for example, a fitness instructor in a hotel.
And we also mean everyone else working in sport organizations that don't have a sport occupation, for example, a manager in a sport federation or receptionist. By sport organizations, we mean sport facilities, sport clubs, fitness facilities, and other sport activities based on the main function of the organization, like statistically, that is reported. And by sport and fitness occupations, we mostly mean those three subgroups, which are athletes, coaches, instructors, and fitness instructors and program leaders. So in terms of the statistics that I'll show you now, this is the group that we're talking about, and we mean people with a main job in the sports sector. So any guess from you, how many people work in the European Union in the sports sector? Take a guess. How many 1 million people in Europe? 5 Are million. saying 5 million? 1.5 is 1.5. someone else. Okay. That is very close. Yes, it's 1.64 in 2024. Very good. That's a very good guess. So as you can see from this graph, the sports sector is growing and quite dynamically. In 2024, in the EU 27, it was 1.64 million. And we can see the dip for COVID, but it seems that the sports sector has recovered. So we grew over 50% since 2011, and that compares to a 10% growth or 10.9 in the overall economy. So sports sector appears to be growing quicker than the overall economy or the employment in all sectors. In terms of what percentage of the overall economy sports sector is, this is all countries. It's probably quite small for you. For Europe, this is almost 8%. So a bit less than 1%. But as you can see, there is a range. So in Romania, it's only 0.2% of all employment, and up to Sweden with 1.5% of all people employed in Sweden work in the sports sector. And you can see on the side as well, a few countries from outside the EU 27, with Iceland being the highest bar, where I'm just going to make it slightly bigger for me so that I can see the value. It's 2.81% of everyone employed in Iceland works in the sports sector. And this number has also grew. So the share of sport in economy has grew by 0.2 percentage points since 2011, or 0.22. So now looking at who's exactly working in the sector, at the characteristics. By gender, in the sports sector, we have 56.2% male employees in 2024 in the EU 27, and of course 43.7% female. And compared to overall employment, that's a bit a worse distribution, or because in overall employment, the share of female workers is 46.4%. In sport employment in 2024, it's 43.7%. And you can see it's actually getting slightly worse. However, with this data, it's not very precise. We can't easily compare the figures year by year because of statistical changes. But it appears the gap is getting a bit wider. In terms of age, so if you look at all people employed in the sports sector by age, this is the distribution in the EU 27 in all sectors. So for total employment in all sectors, so you have 8% of young employees under 24. And I would like to ask you, what do you think that percentage is for sport? So what percentage of all employees and the self-employed working in the sports sector are between 15 and 24 years of age? Any guess? It's 8% in all sectors. What do you think it's in sport? Someone said 15, yeah? Worse than 15. Okay, let's see. It's 23.5%. So it's over 3 times, the percentage is over 3 times higher. So we can see that sport employment is relatively young compared to all the other sectors. And that percentages obviously varies by country as well. However, in all countries,
the workforce is younger, or the percentage of 15 to 24 is higher than the percentage in all sectors. Again, it's up to 40% or over 40% in Denmark, which are between these ages, so between 15 and 24. So you can see sports sector, especially in some countries, is very particular. It has very unique characteristics. And moving on, when we look at the sport employment by the type of working contract, and by type, I mean whether they have a full-time job or a part-time job, we can see also some significant differences. So in all sectors in total employment, only 18.8% have a part-time job. However, when we look at sport employment on the right here, we can see that it's over 40%. And this ratio is even higher for when we look only at female employees, because it's 50% of them that have a part-time contract. And same as before, that ratio changes by country as well. So in some countries, it's very low. There's only less than 3% of part-time contracts in the sports sector in Romania, but in some countries, it's extremely high. It's up to over 62% in Denmark. So the EU 27 average is 40.8%. And this is only like a few examples of how unique the sports sector is in sport employment. And of course, there's many more dimensions we look at every year, and we release a research report every year, research report and national fact sheets for the EU 27 countries and a few more this year. And hopefully we are able to release data for Albania as well to compare with other countries. Currently, we do not have access to this data, but it is something we will definitely be working with our partners with Sport University of Tirana to hopefully get access to this data to create something like this. So this is an example of a national fact sheet with some easy to understand figures on what is happening in the sports sector in a given country. Any questions on the statistics before we move on to discussing the IN-FORMS project? Yes? Project. I don't have any question, but the problem is that Albania is absent in all database you have. So we have to work hard. And the reason why we are in this workshop all together, so is the Vice Minister of Sport and representative of Olympic Committee and the municipal part. So all together, we are here to get the points and to start doing, because for Albania it's very important having the database in the sports sector to have in here. So it's not just for the sport, because it's supposed to be in the level of government for, we are talking, when we're talking for the percentage, so which means that the government is supposed to have the percentage for each direction or let's say profession. And so after that, sport can come, let's say, with a percentage. But anyway, for us, it's very important to have the database, how many teachers, how many organizations for sport they're doing, and all coaches and so on. So it's going to be a hard time for us to complete all the data you have, but that's important to do, and we'll do it. Absolutely, yes. And we are happy to support that process as well, to see the comparison and see what the situation looks like in Albania, of course. Okay, so over to you, Jeff. Thank you very much. Okay. Thank you very much, everyone. So far we've had some background on EOSA, and Wojciech has given us an update on the statistics from 2011 to 2024. What we're going to do now is focus very much on the IN-FORMS project, which is the purpose of the roundtable today. So what I'm going to do is take you through some of the very basic key points of the IN-FORMS project and try to keep it as simple as possible. So we've heard about
some of the points that Wojciech has made. We know that we have a very high proportion of part-time workers in the EU sports sector. We also know we have a very high proportion of young workers below the age of 30. And one of the big problems that we face, and we know this from the research that we did during the IN-FORMS project, is that we are recruiting youth. We get a lot of young people joining the sector, but unfortunately it seems very hard to retain them. It seems very hard to keep them. So we're actually losing talent. People are leaving the sector around about the age of 30. Is there a problem with career progression? Can we do more to keep people in the sector by giving them good career prospects in the future? We know we've got a lower than average of female employees in the sector. And in fact, as Wojciech has pointed out, it's actually going down. And this is a matter of great concern, because we also know that if we look at the general population, women tend to exercise and take part in sport far less than men. And we need to get women more active. And therefore, do we need more female role models in the workforce? Do we need to recruit more women? This is a big issue, I think. And one of the things that we can't get directly from the statistics from Eurostat is the issue of undeclared workers. Now, undeclared workers are people who are paid, they're in paid employment in the sports sector, but they're not declaring that to the government. And therefore, they're not paying tax, they're not paying social security contributions. And that means that if they become unemployed, they do not have access to all the support that somebody would get if they were in a full-time permanent job. So this is also a big issue as far as we know in the sports sector. Now, that's kind of on the supply side. And then if you look at the demand side, in the sports sector, there are some very, very unusual characteristics. There is a very high proportion of seasonal and intermittent temporary work, often driven by seasonal sports, the outdoor sports like skiing, for example, tennis, all of these things which are seasonal, which create a lot of seasonal and intermittent temporary work. Small job packages, a lot of the part-time contracts, which Wojciech has referred to, only consist of perhaps a few hours per week. And this makes it very unattractive for people often to come into the sector. There is, of course, the issue of what we call unsocial hours, and that means there is a lot of work that takes place in the evenings and in weekends. We know from other studies that the sports sector relies very, very heavily on volunteer staff. And those volunteer staff are mostly employed in small organizations, small sports clubs, many of whom lack any kind of human resource management facility. They don't know how to recruit people very well. They don't know how to retain them. They don't have all the HR procedures, etc., that big organizations would have. Most of these small employers have very limited financial resources. They don't have the employment expertise, as I mentioned. And of course, consumers themselves are either reluctant or they're unable to pay extra fees needed for professional staff. And that could be one of the reasons why there is such a high reliance on volunteers in the sector. But we also know that sport is incredibly important as far as the European Union is concerned and the national governments within the European Union. Since the white paper back in the early 2000s, the EU white paper on sport, sport is expected to deliver on a broad socio-economic agenda. Big issues which Aurelian mentioned: public health, education, the economy, social inclusion, gender equity, the green agenda, the digital revolution. All of these things are expected to be delivered partly at least by sport. So sport is not just some little thing off on the side. It's actually, as far as the European Union is concerned, it has a big strategic importance. We know that there are increasing demands from participants, competitors, clients for better service. Standards of customer service are going up and up and up in other sectors, and people expect the same in sport.
And we know that we have these mostly volunteer-led organizations who are struggling to deliver against this kind of agenda. It's difficult for them. They've got big goals, big objectives, but given the resources they have, it's very hard for them to do this. We hear from Wojciech, sport is a fantastic growth area for jobs. More and more people have been employed in sport, over 50% since 2011 growth. But we have these very unusual features that I mentioned earlier on. And from the perspective of the European Union, there is a need for professionalization in sport at all levels, not just at the the elite competition level, but also at grassroots level as well. We need more highly skilled staff. We need ongoing professional development. And critically, we need to offer people long-term careers in the sector, and we need to have a stable workforce. These things are incredibly important if we are going to deliver on this kind of agenda which the European Union expects us to deliver on. We did have a previous project before IN-FORMS. We had a project called FORMS, and FORMS was quite a short 2-year project, which looked at a number of the issues that I'm discussing now. And one of the recommendations was that we move forward, do further research, and actually develop some really practical tools which will be useful for the sector in terms of trying to address some of these recruitment and retention issues, career development issues, etc. So we were put together a very good consortium, which I'll talk about in a minute. We made an application to the European Union's Erasmus Plus Sport project, and we were fortunate to get funding for a 3-year project to investigate all of these things further and begin to develop some really practical outputs. So we set up this project called IN-FORMS. The full title is Improving Employability in Sport through Investigating, Promoting and Supporting Innovative Forms of Employment in Europe. And the key word there is innovative. We're looking for innovation. We're looking for new approaches. We're looking for new ideas that could actually help to address some of the issues that I've talked about. That's the overall aim of the project: promote innovation in European sport employment, try to build the capacity of organizations, employees themselves and the self-employed to better understand and adopt new forms of employment, new ways of trying to address this problem as a way of improving employability and expanding the supply of skilled labor in the sector. Better recruitment, better retention. That's what we're looking for. Project partnership. You can see all of the organizations involved there. Of course, we've got the Institute of Sports Research, Sport University of Tirana in the bottom right-hand corner there. We have other universities involved, as you can see, the Polytechnic Institute of Santarém, that's in Portugal. We've got LUNEX in Luxembourg. We have research institutes like the National Research Institute in Poland. And I think very important for us within the project, we have some really strong sport employers organizations. So, for example, we have the Fédération Nationale Professionnelle Sport et Loisirs in France. We've got Sporteve Vlaanderen in Belgium. We've got the Swedish Arbetsgiver Alliance, and we've got WOS, which is the Dutch Netherlands employer organization for sport. And you can also see that we have a sport ministry involved in Greece. The General Secretariat of Sports in Greece are involved. And we also have 2 federations. We have 2 sport federations, the Romanian Football Federation and the Portuguese Swimming Federation. So overall, we think we have a very, very strong consortium here working together for 3 years in order to try to address some of these problems. So really strong project partnership, and we're very, very grateful that Albania is involved in this project. We think that you have particular problems that need to be addressed, and we're hoping that you can learn from all of the best practices
that we can identify from the other partners and from the European research that we're doing. So our objectives are collect evidence, very important. So we've done a huge amount of desk research. All the partners, including Arben and his colleagues, have been involved in that. We carried out a major survey across European sport organizations. We collected 2,264 responses from a big survey. And then we carried out interviews with employers and employees, 60 overall. So we think we have a really good research base. All of that research has been done. And out of that, we have now created a research report, which is available to you. And you'll get the slides from the presentation, but you'll see here that if you click on the link in the slides, that will take you to the European research report. I can only give you a very, very superficial flavor of our findings. If you read the report, I'm sure you'll find it fascinating because there's a huge amount of really interesting data and opinions that we've collected in there, and some very clear conclusions and recommendations coming out of that report. We also, having done that research, we now need to move on to raising the level of awareness about the problems that we're talking about and the potential solutions that are available. And that's the purpose of these national consultation workshops, which we referred to earlier on. Out of that, we are going to develop some policy recommendation papers for decision makers, policy makers in sport employment, so that they can better understand some of these issues. We want to share knowledge and good practice guidance transnationally. So what we're proposing to do is to develop some practical roadmaps and a digital tool for sport employers and employees so that they get a better understanding of some of the options that are available to them. We will carry out targeted dissemination and consultation activities towards the end of the project. We propose to have a big European online conference to address all of the issues. And then finally, as a legacy from the project, what we want to do is to develop a network of employment experts in at least 15 countries, drawing in some of the other EOSA members, to try to build these people so they can become experts in employment, in sport, but also these new forms of employment so that employers can get really good guidance. Okay, so I mentioned the fact that we've already done the research. We had the survey, we've done the desk research, we've done the interviews, and out of all of this, what problems are we trying to solve? So we discovered from the survey that recruitment is indeed a big issue. So we asked them, 2,264 people who took part. You see that 1,281 responded to the question. When you were trying to recruit paid staff, did you experience any difficulties? And then you see that nearly 2/3 reported that they did experience difficulties in recruiting paid staff. So this indeed is a problem for them. Then we asked them about retention. Now you see here that retention is less of a problem, but it's still nearly 40% reported they had difficulties in retaining paid staff they wish to keep in the organization. And in fact, when we asked them specifically about young people, about youth, it was a very high response. I think it was nearly 60% of those who had it. Retention difficulties said one of the main problems was keeping the young people in the sector. And then amongst the many, many questions that we asked them about the whole issue of part-time and temporary jobs. So we said, do part-time and temporary jobs make it difficult for sport organizations to retain skilled staff? And then you can see that if you add together the strongly agree and agree, you get nearly 70% of the respondents saying, yes, part-time and temporary jobs are a real problem in terms of keeping skilled staff in the industry. And employers are very aware of the fact that sport employment is unstable and it needs to be made less unstable. So we put up a statement. A lot of work in the sports sector is precarious.
unstable, and we need to find ways to make sport employment more stable. And you can see by combining the strongly agree and the agree, you've got over 80% here are saying, yes, this is an issue we need to address. We need to make sport employment far more stable than it has been in the past. And then another interesting question we put up to them is what are your priorities? What are your top priorities in relation to employing paid staff? And here you can see what I find some really interesting results. So top of the list, flexibility in staffing, because we know that circumstances change very rapidly in sport, new projects come online. You've got the whole issue of growing and falling demand in clubs. Sometimes they have a lot of demand from participants, sometimes much less, so they need to have this flexibility. They need the ability to retain skilled staff despite changing circumstances. So a few weeks you may not need a coach, but you need them again in a few weeks' time. How can you retain these people? How can you keep them? They need to have easy access to skilled staff with guaranteed expertise. They are very conscious of the whole issue of work-life balance and job satisfaction. You see that almost half of them said this is an important priority for them. They want their staff to have good work-life balance, job satisfaction. And then they need it to be simple and they need it to be cost-effective. Those are all of the ones that come above a third there. Very, very important issues, priorities that employers are interested in. So the big question that we're trying to solve is the current working contracts in sport tend to rely on traditional one employer, one employee relationship and working methods. So if we had something that was more flexible, some other approaches, could this improve the match between supply and demand? And could it address the recruitment and retention challenges that I've been talking about? So what solutions are available? So being a good research organization, we had a look at some research which had already been carried out by one of the European Union's research agencies, Eurofound. And they carried out 3 studies in 2013, 2015 and 2020. And they've been tracking this for a number of years now. They've identified what they call new forms of employment, and they define new forms of employment as being relationships between employers and employees that are different from the established one-to-one employment relationship. So they define new forms of employment as being employment relationships involving either multiple employers for each employee, one employer for multiple employees, or even multiple employer, multiple employee relationships. Now, this might sound a little bit complicated, but the emphasis here is on let's get out of this box about thinking that sport employment is just about one employer and one employee. Let's try to be more creative. Let's try to come up with different approaches. So the survey that we carried out, we actually investigated what new forms of employment were already being used in sport, because we knew from the previous FORMS study that a lot of this stuff was already happening in sport. So we wanted to find out what were the experiences of the people who used these new forms of employment. And then even if the employers hadn't been involved, we described these new forms of employment and we tried to get a feeling from them as to whether they felt this was a good or a bad thing for them. Now, the ones we tested 9 altogether. I'm not going to take you through the whole 9 because that would be a long list. But the ones that came out top of the hit parade in terms of the employers who had experience and also the employers who hadn't had experience but looked at them and said, yeah, this looks good for us. Number 1 was employee sharing. Employee sharing, we believe, from the research we've undertaken so far, will be helpful in ensuring stable employment and retaining staff who are traditionally part-time. And the way it works, and we've got some really good working examples from countries like
Portugal, countries like France. So, for example, a sport federation employs a qualified coach on a permanent full-time contract. So they are the employer. But then they can hire them out to clubs within their federation for an hourly fee. So the clubs get the flexibility that they're looking for. The coach gets a permanent full-time contract, which is great for the coach and it's great for the clubs involved. We've looked at that. Very good feedback from employers in that survey. Something else, platform work. Platform work is where you might create a digital platform. So, for example, qualified fitness instructors put their profiles on a digital platform, and then gyms can book their services for upcoming classes. And we think that provides the employers with easy and flexible access to skilled workers. And in fact, the workers have a higher degree of independence and more access to the labour market, which is an absolutely key thing if they want to have full-time employment and a career. And the third one is intermittent permanent employment. And we think this could be really useful in retaining seasonal workers through providing them with permanent employment. Now, this is a little bit complicated, but it's worked very well in some countries like France, which have got a lot of seasonal employment in things like skiing, for example. So, for example, a ski instructor is employed permanently with access, all the things that you normally get, sick pay, holiday pay, pension, etc. But they're required only to work 600 hours across the year for their employer. And the employer calls them in when there is demand for classes to fill up those 600 hours. And then each month throughout the year, they receive a salary equal to 1/12 of the hours that they worked over the year. So they're only getting the salary to cover those 600 hours, but it is a permanent employment contract. But within that permanent employment contract, the instructor can take alternative employment during their non-contracted hours. So it's good for them. They can top up their earnings, but they've still got guaranteed income over that 12-month period. So again, we think this is really good. When we look at all of the new forms of employment that we've looked at, we think about the advantages. So we believe the new forms of employment have some potential to solve some of the supply side bottlenecks. So we think that some of them can create more stable long-term positions. We think that some of them can create greater flexibility to the sport labour market, widening access, more people can get the kind of jobs they're looking for, and we think that some of them can offer better career prospects. We also think, looking at some of the new forms of employment, that it could help to address this issue of gender equality in the sector. And also, we know that in some countries, there is still a problem with recruitment issues created by the COVID pandemic and everything that's happened after the COVID pandemic. And we think that some of these new forms can help with that. But there are challenges, of course. And one thing, and I think we have to be honest about this, the sports sector does tend to be a little bit conservative in its thinking. By that, I mean, it's not necessarily open to innovation. It tends to say, oh, this is what we've done in the past, let's carry on doing it. So what we need to do is raise awareness of these employment innovations, these new ways of employing staff, and we need to promote innovation in the sector. And that's one of the purposes of the roundtable today, let's think out of the box. Let's try to think of different solutions. And then another challenge, introducing new forms of employment can be complex with risks for both employers and employees. It needs to be managed effectively and ethically. And therefore, employers and employees need a lot more guidance and help. And then in some countries, employment law is an obstacle. Everything that I've described is completely compliant with the European Union's employment framework. There's no problem there. But some countries still haven't caught up with that. And in some cases, employment law is a problem. And one of the things that we would encourage is social dialogue between the social partners to try to reform some of these problems. And then the other big issue, of course, that we identified is that some of these new forms of employment demand a different skill set.
much bigger emphasis, platform work, for example, much bigger emphasis on digital skills. When it comes to employee sharing, much bigger emphasis on remote management, more complicated management structures, etc. So we know that employers and employees will need a different level of skill, and that's one of the reasons why we want the universities involved, because we want the universities to be catching up with delivering some of these new skill sets. So that was just a very, very, very superficial and quick summary of the IN-FORMS project. I tried to pick up on some of the main points. Now is your opportunity for questions and answers, not just about IN-FORMS, but you can also bring up any questions that might have occurred to you about EOSA or about the statistics. So it's over to you guys. Thank you, Jeff. Someone? Hello, everyone. I don't have a question, but I want to say thank you so much for your great support. I don't know why Arben bring me a long time, because regarding the politics, maybe come and say some speech and go, but I don't know why we changed. Maybe you want to interview and to stay long. But I want to say thank you, our rector, also the university members. For sure, we have the good relationship regarding the sport, the IN-FORMS. We're starting together with federation, and I hope to hear after my speech maybe some data. For us, it's very important to have the correct data, and we discuss a lot regarding this with the president of Olimpik Committee, with the rector, with our friends, Arben Oltium. And for sure, we started to do the serious job, because I think we're starting from this, because we need to have the strategy of sport, but we need, first of all, to know how is our correct percentuality of this. I want to say thank you, and for sure I'm involved in this project. And I want to say thank you because our government and Albania need to go to be part of Europe. But regarding the sport, I say with for sure we are in Europe, because we have the law, and I think our law is let's say it's in the how can I say we have the federation, we have the Olympic Committee, we have the status of federation, and we complain some and do good job, and we have the good connection with the Arab government, and also we was in okay. I want to say we was part of the group who represented Albania in Arab Council country for the sports, for the IPAS as well. And for this reason, we need to work strictly together. Thank you so much, and I hope to see you soon. Thank you very much, Deputy Minister. If anybody have any question? Yeah. I wanted to say that I agree with the fact that area of sport is really conservative about forms of employment. I think that we all are open about new challenges for the new forms of employment. But for this, we need to know if our labor law have some obstacles about these new forms of employment, because these bring a lot of risk for us, for management, for ethical way of finalizing these forms of employment. Because our market of law of labor
it's not so good, let's say, because we need some expertise, and we usually have employment one by one, employee and employer. This is our relation. So if we use this conservative of employment up to now, so I think that will face a lot of challenges. But let's say that we believe and will have good your expertise. So this project will be really good. Since we believe that we will be member of European Union, we believe that we can deal with these issues. I'm just telling the situation how it is, how we are dealing day by day. So what will be, we'll see. This is an very excellent much. point. Excellent point. And of course, this is the purpose of the national roundtables, to get each country to consider all of what I've been talking about, and the other things that Arben will share with you in your national context, and think about that. Sure. So thank you very much from you, dear Aurelian, dear Jeff, dear Wojciech. Your presentation, all of you, was very clean, very useful, and very comprehensive for us, because we want to start discussing data that we found in Albanian reality in respect what all you interpret and introduced to us till now. Of course, we are going now to change a little bit in Albanian language, a little bit conservative, but since it's a new issue, maybe it's easy for us to be understood between us in our national language. Rector? No, I just heard before the Olympic Committee the problem we already have. That's why I said in the beginning, I said that it's going to be a hard time for us. Yeah. Because I just involved the whole problems we already have here. Just let you know that here in Albania is still, let's say, informal place of job that are not registered and so on. But hopefully, Albania is not a big country, so we can do it. I'm sure that we are going to do it. So all the database that is registered by the government, so be teachers or coaches or sport federation, so on, is the database. Let's say for the personal trainers, the fitness centers, so on, there are some realities that it was just mentioned before here. But we tried 2 or 3 times before to do some studies to get the numbers or the database, and we used before the techniques how to go each place and to answer them how many people are hired in this kind of job and so on. So my opinion is that it's not going to be really fast, because the stuff is going to go in the future all around. But it's possible to have quite precise number in the end of this process, because this project is very important, and we have to go with this focus until the end. So for sure, anyway, for us, it will be very important for me, because, like Vice Minister said before, respect the database that are going to come here, they can build the strategy for the future. So, thank you very much again. Thank you. Yeah, thank you very much. Allow me to wrap up. I can say 2 big points. First of all, in Albania, we need to establish and promote our methodology to gathering data in the same way like we are doing in Europe. Not only to be compared, but first of all, to know the reality, as the Deputy Minister underlined. And secondly, based on this database, and we have to look forward to having some policy papers, because we need, till now we lack in Albania, the Deputy Minister said it, we don't have strategic plan till now in Albania. But this strategic plan need to be based in reality and in reliable data, of course.
In this respect, we can contribute a lot of, even to put this methodology to our instats and to be open to all Europe and to be easy access from everyone. And after all, to use this data for policy making. So thank you very much again, Aurelian, Jeff, and Wojciech. So please, this part is going to be now in Albanian. Hortion is going to give Albanian data and to compare and to try to fit the concept what you introduced till now. Thank you very much again. Thank you, Arben. Thank you, and have a good discussion. Yeah, and we look forward if you can send us the findings of the discussion. Yes. That would be very interesting. Absolutely, it's our task. Make a report. Yeah, we can make him a report. Fantastic. So have a good, good discussion, and we keep in touch for sure. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. Bye bye. Thank you. Thank you. Okay. Projekt? Kemi dy mundësi. Mos e do ta bëjmë, mos e do ta bëjmë. Eugenio ta prezantoj shumë shpejt dhe shkurt. Çfarë kemi ne këtë logjik në Shqipëri, çfarë ekziston sot në Shqipëri? Të zënë, normalisht gjithë studimi që është bërë edhe në Shqipëri është në fazë procesi, do të thotë në përshëndetje përfundimtar, ne kemi nisur me pjesën e pyetësorëve dhe gjithashtu edhe me intervistat ato janë përfunduar, do të vazhdojmë proceson dhe kemi një vit kohë për të arritur një situatë më konkrete dhe të japim ato këshillat dhe rezultatet finale. E pam se po shishin partnerët, është vetëm një ndalesë shumë e shkurtër që është shumë e rëndësishme për ta cituar që sektori sportit dhe kërkesa për punë sport është pak jo e zakonta. Kërkohet një punë sezonale, kërkohet një punë me orë të reduktuara, kërkohet gjatë javës, kërkohet një punë e cila nuk është sociale, sepse kërkon punësh fundjavë, kërkon punësh pasdite. Sigurisht kushtet financiare në realitetin sportiv shqiptar janë ato që janë. Dhe përgjithsisht këto janë kryesisht ato që shtyn njerëzit që punojnë në sektorin e sportit, që të jenë të angazhuar ose si një punë e dytë, ose të largohen për më tepër do të pasur me qëndrueshmërinë për punë të tjera. Ka pasur si qëllim ky projekt në tërësi që krahas atyre formave formale mund të ndihmojnë në këto format e reja, apo mund të japin spunt të realitetit ton sportiv për të përmirësuar ose për të le të themi për të marrë në sfidat që ka sektori sportit në përgjithësi. Sa i përket realitetit shqiptar, studimi është kryer me organizata të cilat përfshin njësër sporte të ndryshme të filluar nga taekwondo, volejbolli, karatea, tenisi, boksi, gjimnastika e shumë sporte të tjera, se disa nuk kanë dëshiruar të deklarojnë se kanë pasur opsion që mund mos ta deklarojnë ta bëjnë sporte të tjera, të cilat janë në shtroj pyetësorit. Pyetjes për të sqaruar të për gjithë ju në gri do të shikoni rezultatet për gjithë Bashkimin Europian, për gjithë organizatat që janë përfshira në Europë, ndërsa në blu shikojmë rezultatet e Shqipërisë. Pyetja këtu më konkrete ka qenë se sa staf të punësuar apo të papunësuar keni ju në organizatën tuaj, dhe do ta shikojmë që ne orientohemi me rreth 80% shkon që është ose i papaguar ose 1 deri në 4, për të thotë 0 deri në 4 janë 8% e organizatave. Maksimumi ka punëtor shumë pak kanë më shumë punëtor, dhe të federatat të ndaja apo Komiteti Olimpik, të cilët e kanë luksën në mundësi. Sa i përket a do mendoni ju që do jetë shumë e nevojshme që në vijim të rritet numri i punësimit, edhe këtu 52% e organizatave mendojnë që do të rritet, ndërkohë që në Europë po të shikojmë 44% mendojnë që do të qëndrojë i njëjtë dhe nuk është e nevojshme që të rrisim numrin e punonjësve në organizatën tonë. Sa mendoni që ligji pengon avancimin në sektorin e punësimit apo baza ligjore apo rregullat ndihmojnë për balë të problematika, apo dhe këtu shifra është me të vërtet e madhe, sepse duke llogaritur ata që janë dakord dhe ata që janë shumë dakord, shkojmë edhe këtu në 80% të organizatë. Që mendoj që kjo është një problem realisht konkret. A mendoni që rroga në kompetitivitetin e paga në shpërblime ndikon në fuqizimin e stafit, edhe ku shkojmë që shkon në 90% për kjo
normalisht është një fenomen siç e pam në postën të shikojmë edhe europian, jo vetëm jo në këtë sektor. A mendoni se edhe vetë institucionet e sportit, ata të cilët seleksionojnë personelin, kanë nevojë për më shumë ekspertizë? Kjo është shumë e vërtetë, sepse edhe vetë federatët për organizata sportive nuk është se kanë një zyrë burimesh njerëzore që bën seleksionimin në mënyrën e duhur, por e dim ne se si mundohemi që të rekrutojmë në këtë sistem sportiv punonësit apo njerëz, pra të përgjigjja e juar mbi atë 80% është që kemi nevojë më shumë ekspertizë dhe zyrë burimi njerëzor tonë për ditur se si funksionojnë njerëz. A do të nevojitem forma të reja të punësimit për të punësuar njerëz më të aftë, edhe këtu shkodrë 90% që na duhet forma të reja të punësimit. Do të ndërtojmë më partizanca europian të kërës. Shqipërinë e vëjtë në shumë. Si gjithmonë për të angazhu jemi të parë. Ose nga partia, do ta citojmë pak në fund që ku bie pak kontradiktoria tek ne. Megjithatë, a mendoni se zhvillimi shpesh në këtë sektori ka nevojë që stafi, që vetë ju keni apo stafi që duhet të jetë më i trajnuar, dhe të ketë një uri të reja sepse nuk mjaftojnë ato ekzistuese, edhe këtu i afrohemi 90% që organizatat tona janë përgjigjur shumë shumë të rinj. Kjo është një pyetje pak më specifike, e përmendim më përpara dhe Xhefja, ka në organizatën tuaj individë njerëz të cilët nuk e deklarojnë plotësisht të ardhurët që marrin e sportit ose i marrin e temë të zezë, çfarë bëjnë 1% deri 33%. Këtë thonë që kemi pjesë të ardhurëve tonë që nuk i deklarojnë me detyruar të marrin forma të tjera, dhe nëpërmjet një kontrate të rregullt punësimi. A janë të detyruar shumë për organizatat të vetë punësohet për të rritur të ardhurat të sektorit sportit? Kjo ndoshta nuk është për federatat dhe organizatat të mëdha që ne kemi këtu, por nëse të presim më poshtë në nivel shoqatësh që ju keni brenda organizatave tuaj, pothuajse të gjithë janë vetë punësuar ke aktiviteti i tyre dhe pasdite kanë trajnimin me fëmijët, e kanë le të them si një aktivitet apo biznes privat për të rritur të ardhurat dhe shumë funksionon sistemi sportiv, me i cili më pas furnizon edhe federatat atë. Një pyetje pastaj më pas ka qenë çik më shumë sociale, me që se përmendë edhe Xhefi më mbrapa, mendon se duhet të ketë më shumë femra brenda strukturave menaxheriale të organizatës tuaj, dhe du shkojmë që jemi 63% të organizatave që shprehin dëshirën, dhe që duhet të ketë më shumë femra të angazhuar në pozitiv në temë menaxheriale, parë nga statistikat që kanë në Shqipëri, që duke parë presidentat, sekretarët e përgjithshëm, përqindja e fshirjes femrave në vendimarrje apo në pozita menaxheriale shumë vërtet shumë pavarësisht se kemi pasur përmirësi. Kur i drejtohemi organizatave për të thënë që cilat janë sa nga cilësitë apo top cilësitë kryesore që ju do donë të punësuar persona në organizatën tuaj, më të rëndësishmet janë fleksibiliteti në punë, njohuritë apo aftësitë e zhvilluara atyre në atë sektor për të informuar, balanca që duhet të kenë midis punës dhe jetës, ekspertiza që duhet të kenë për zgjidhjen e projekteve ndryshme që mund të vinë apo problematikave të ndryshme, dhe më pas ka një sër elementesh të tjerë, por të më të rëndësishme që ju përkoni për të punësuar. Ku e keni vështirësinë më të madhe për të punësuar njerëz, dhe klasisht tash vështirësia më e madhe sigurisht ngelet tek punësimi në përqindje pothuajse parabarë të atletëve, të gjyqtarëve dhe të njerëzve që janë ata që bëjnë pjesë më të madhe të aktivitetit sportiv. Patjetër që klubet apo shoqatat të cilat janë të dashuruara me bashkitë kanë një farë mundësie për të paguar sportistin, atletin apo të trajnerin, por klubet të cilat nuk janë realisht ndeshin të vështirësi. Një sekond. Vetëm një element desha të bëj koment këtu, sepse jena ndalu edhe atje. Nëse shihni vështirësi për të majtur punën për të tregu për Europën është trajneri i sportit. Këtu trajneri i sportit i drejt përfshihet nga sporti elitar deri në grassroots, fitness club, adventure sport, çdo gjë që merret me sportin. 61.6% është Europa ka vështirësi për t'i majtë nga pare në gjyra. Se ne në delë që jena shumë më mirë se Europa të kemi. Po, sepse ti e orientuar të federatën, ndërko aty ti orientuar në të gjithë të organizatët e përshirë.
Ideja studimi që ishte këtu, ishte orientuar te federata. Federata e më të organizuar Përgjigja e federatave janë edhe organizata që keni sugjeruar ju. por është pikë që ne kemi majt dhe do ta interpretojmë pse. Kërkesa e cilësisë, e standardit, e formimit. Ka një në Europë, për shembull, në Francë është vërtetësisht strikt. Çdo hap është i rregulluar me ligj. Nga A-ja te Z-ja, do që të punosh në atë që quhet industria e sportit. Po do të shkojmë më pas. Do ta shohim më pas. Përveç ata, ndërsa me profesionin që të mbaroj të raqitin, po ishte një kryetërs, ishte një hyrja çështë. Do të them shumë vetëm si topic, pastaj nuk më ngjarojmë më pas. Problemi është që ne kemi marrë formatin që gjetë raqiti me një realitet komplet tjetër, me një nivel social precisht më të ndryshe, një mentalitet anglosakson, i cili po gjiron gjithë Europë. Ne kemi si këtu, dhe po bëjmë një pyetje, e shumë nga ato pyetje, në qasjen time nuk prekin pikërisht atë plagën që ne kemi. Në nesër ose nesër, po folëm me terma se çfarë do të bëjmë ne për të ndryshuar. Po më duhet që kemi disa gepe që po na shërojnë. Se ti thosh që shiko, të bëjmë pjesë më tepër femrë, të do thosh jo. Apo paga andikon që të keni pagë më lartë, po kush është ai rrugë me parë, po më patjetër, po të kenë pagë më tepër, po më tepër. Janë pyetje të tilla që atje kanë një kuptim, ndërsa kanë një kuptim tjetër. Dhe çështja është për të studiuar tregun e punës që ne. Nuk janë vetëm federatët apo organizatat. Janë shoqatat për punë, qendrat e fitnessit, gjithë janë edhe mësues të vizitë. Ata merren me sport. Cili është akti rregullativ? Ata Franca e ka gjitha rregulluar me ligj. Nëse ne tradicionalisht ne kemi pa rregulluar me ligj. Ne kemi kërkuar në ligjin e sportit kam zëvendësministin këtu, me fokus që të futej në ligjin e sportit futej profesioni trajnerit. Në analizën e fundit ajo hoq. Është kështu? Po. Ashtu. Pra, nuk kemi ca gepe të formimit, të cilën ne nuk kemi mbështetur për. Pra është një do të thotë egzageroja që është një plot të cilën ne do vazhdojmë ta çojmë në darkë. Nuk e kanë vështirë profesionin. Pra tani çështja është që çështja është që për pas një database mirë fill, ne do të marrim formatin që ata kanë dhënë, por duhet të bëjmë një appendix për realitetin shqiptar, disa pyetësor tonët, ose mos pyetësor database që vinë nga sistemi jonë që kemi ne, sepse bashkit kanë gjitha shoqatat e regjistruar. Bashkit po ka edhe në QGB kanë gjitha qendrat e fitnessit të regjistruara. Ministria e Arsimit ka gjithë sistemin e fizik. Federatat kanë gjithë sistemin e federuar me trajnerë të tashtira. Në qoftë se ne do në këto pyetësor nuk ekziston. Në qoftë se ne do shkojmë në këtë qasje për realitetin tonë, ne e aprovojmë temë së kësaj. Sigurisht ka nivel informaliteti dhe ka nivel informaliteti ka shumë qendra fitnessi që mund të jenë vazhdojnë akoma punën në Z, si qendra fitnessi, punën në Z nuk janë regjistruar, ose janë të regjistruar apo kanë regjistruar një person aty për mos paguar taksë. Që aty mund të jenë 6 vet, mund të jenë 10 vet që punojnë si personal trainer, si asistent instruktor kështu me radhë. Gjithë ato nivelet e formalitetit largojnë nga realiteti. Atë ne kemi bërë dy studime, ja thashë, ne kemi bërë dy studime, ku kanë shkuar pak në Tiranë, qendrën në qendër. Edhe ka dalë një rezultat i ka. Çështja është që nuk e di nëse ky pyetësor që po bëhet do të arrijë të kompletoj. Ata do të shknaqin. Se do marrin përgjigje që duan atë. Po, është standardi i Europës. Ato jetë të vlefshme për ne për të ndërtuar politikë. Nëse do jetë ajo që na duhet ne. Pa diskutim. Kjo është gjithë çështja e suksesit projektit ose jo. Sa do që ne si përgjigjemi kësaj, ne si partner për pjesën tonë s'kena bazë jo. Atëherë ne që po vini në rrugë, ne që po flasim vjet shqip, ne jemi ne faktorët që mund ta ndezim këtu. Mendimi im është që të ndërtohet edhe një palë tjetër përveç kësaj, do të bëjmë patjetër me detyruar. Palë tjetër që këto do të shkojnë bashkërisht për interesat tonë. Aty nuk mund t'ia them, se s'kemi pse fshirë. Mund të them shikoj, ne kemi marrë një database tjetër. Situata jonë është 1 2 3 4 5. Ne kemi për pa reagimin që do kenë ata. Se kanë një database ata se marrin dot ose ata ne. Kjo është gjithë. Dhe atëherë, edhe ata do kuptojnë që me vërtet kemi vendosur për bërë punë serioze. Ne që ta organizojmë punën, bën kishtin aty ku dha.
Jo. Mund ta vazhdoj pak se besoj realisht do të përgjoja edhe profesorin Oltionin sepse kanë dhënë një shpëndit për të nisur një gjë që ndoshta ne nuk e kishim menduar, edhe besoj që nga ana jone ishte shtys për federatat, jo se federata do kishte vajt një indicie, por nuk shprehen ose nuk kishin vendosur në punë për ta bërë. Jo pjesa më e madhe, flas për ne u bidëm bashkë dhe vazhdojmë ta morë kjo një gjë që ne do na vlej për të gjithë çfarë të nuk është asnjë presë dhe patjetër që puna që është bërë, unë besoj që do të jetë korrekte dhe me dhënë me statistika të saktë. Domethënë sepse edhe unë kisha pyetje kur ai tek përqindjet varet nga përqindjet e popullatës apo se Italia, Bullgaria, domethënë përqindja e popullsisë është ndryshme. Domethënë kjo varet edhe nga përqindja e popullsisë, domethënë se ne mund ndalim me përqindje shumë të lartë sepse kemi popullsi më të vogël. Pastaj varet si ata e kanë interpretuar. Është shumë e drejtë ajo që the profesori që ore bëjmë një gjë që na vlen ne. E nisim nga indicia atyre për të kuptuar pastaj kjo pjesa jonë. Ne luftuam bashkë për pjesën e ligjit dhe ngritëm një grup pune që patjetër vendosim për sa i përket profesioneve, por kjo ishte ne munduam ta fusim si një xhep te ligji i sportit. Por realisht kjo ligj e ke profesionet të rregulluara, që është diçka më tej kësaj gjë dhe ne nuk donim që ta bënim çorap këtë gjë për të penalizuar një trajner futbolli që ndoshta ai është me rrogë me të gjitha dhe i themi që ti s'ke unë do të bëj këtë, por nuk donim që të bënim të gabim. Nuk ka qenë e gjëjta që. Instruktor, s'ka qenë një gjë. Edhe ne lëm për instruktor, por sot edhe një instruktor palestre në sa palestra të shkruar. Jo, ne kemi qenë në komision, çudi, s'ka çudi. Ne ishim koshient që këtë gjë nuk e lamë në moment të dytë. Sepse nuk hyn tek kjo pikë që ne po ndryshojmë. Kompeti të gjëma trajner. Kompeti ko fakt. Po dhe një trajner fitnessi apo çfarë është fitikimi për shkak se do të përshtatësh. Do përgatitet fizik, kena Amerikë, për shkak vetë presidenti i Komitetit Olimpik ta po djali im dashta në Amerikë, shkon aty me 3 muajta dhe merr një licencë që mund bëj Projekti amerikan i Mira, ideja është ne donim ta bënim tamam. Duke qenë se donim ta bënim tamam, nuk është se e kemi lënë. Tani, për sa i përket informacionit që kanë mbledhur, edhe ne ministrimi e përpjekur me grupin e drejtorëve që përveç federatave, që tashmë duket që e kanë të detyrueshme që të kenë sekretar në punë. Por pjesa tjetër mund të jetë part-time, por ama pjesa e sekretarit pak nga fondet që e ministria në janë të detyrueshëm, kështu që është shumë e kollaj për të kuptuar se sa veta janë të vendosur e dini çfarë. Por dhe klubet si që vërmënde nga bashkia janë detyruar sepse ata në vetë struktura e sportit në çdo bashki domethënë kanë një kapacitet. Është vetë shoqatat që ata mbështesin që pjesë më të madhe ne analizojmë shumë mirë. Unë besoj që ne nuk gjejmë dot pjesën e part-time, sepse ne gjejmë dhe kemi të evidentuar dhe njohim, por nuk e dim saktë që një individ punon 4 puna. Unë e kam pa vetë që ka bravo i qoftë patjetër, por që e shoh që mund të jetë në ministri, mund të jetë në bashki, mund të jetë në organizat, mund të jetë në pra është pjesa e part-time. Jo, është e rregulluar, po ideja është ne nuk e kemi ndaluar, por patjetër është edhe pjesa e konfliktit të interesit që ndihmon pak. Por kemi edhe trajnerë, të cilët janë mësues të aktivitetit fizik, po janë edhe trajner diku, po janë edhe antar diku tjetër. Domthonë, po të shikojmë, kemi çfarë dalën. Unë besoj që kjo gjë po ti mund të nxjerrojmë mirë, nuk kemi keq. Nuk kemi keq për të parë se sa sporti ndikon në të gjithë pjesën e ne mund të bëjmë një platformë researchi, për të duhet një platformë researchi të cilët janë. Le të themi të gjitha shkutat, në kuptimin jo të keq fjalës, të gjitha shkutat që kanë lidhje me punësimin e sportit. Ne duhet të listojmë një gjithë, dhe në momentin që kemi listuar, pastaj po pra, kështu siç jemi në round table, do të bëjmë një platformë pune, përcaktojmë një metodologji dhe të çojmë njerëzit, Universiteti Sportit ka një numër jo të vogël personash, të cilët mund t'i angazhojë për t'i çuar gradualisht për të marrë feedback-in që ne na duhet. Lidhemi prapë, hedhim po prapë numrat, cili do nga grupi punës që do jenë të ndarë, sjellin databazën e tyre, derisa të fillojmë ta formozojmë. Domethënë, ky është mendimi im, se ndryshe është ka gjë shpërndarë, dhe sporti do të sa më tepër fundemi këto diskutime, vetëm shtohen X-at e populacionit që duan zgjidhje.
Mirë do ishte që ne jemi një numër më i vogël, jo kaq sa jemi, një numër më i vogël, mendojmë cilat mund të ishin fushat në cilën unë listova disa që më kujtuan, fushat ku ne me të vërtet kemi trajtuar, se vende fundi që kemi ne. Qofshin part-time, qofshin fund. Kemi një problem tjetër, falë profesor. Ne themi jo fit improvers edhe gjithmonë si shive ja jo fit improvers. Po se kuptojmë shumë president federatësh, vendet e Evropës paguan. President, ai është drejtuesi. Ne sot i shohim gjithë federatët, shohim sekretarin, por presidenti është biznesmen që as nuk vjen në asnjë takim, në asnjë gjë, vetëm do ta ftosh. Pra s'është i përfshirë, po një person që mund të jetë presidenti, një federatë, shoqatë, do të thonë se marrim nga futbolli, shohim nga futbolli, që është dinastia e gjithë. Si ka mundësi që mund të rinj një president federate unë, kur kam qenë vetë, e idhe profesores, nëse do i mbenjohesh për të marrë përpara një lloj se fosu përfshive, mos ishe detyrë, nuk bën, nuk sjell produkt, nuk sjell sponsor, nuk sjell dot. Unë jam presidenti i ACB federal, lufton aq fort se kemi këtë fjalë të duhet. Prandaj them që duhet ta studiojmë mirë gjendën e themi prit. E kaq vite presidenti i federatës që ke marrë, domethënë federata sot vuan vetëm me parë që jep buxheti i shtetit. Dhe presidenti vun aq fort për të bërë presidenti i asaj shoqate dhe nesër nuk e shkep më fare. Vjen në një asambleë, në një aktivitet. Por që të ngrej të ardhura shtytësore për këtë lloj organizate që ka marrë në krye vend duke këtë. Dhe thotë se janë vullnetar. Mos marr para, janë vullnetar. Por shkosh në Itali, presidenti i federatës, Nëse të koncept, nëse është biznesmen, do të japësh 2.000, 5.000, 10.000, justifikohet shumë afare. Nëse mund shkojmë në ato gjëra që lidhet me këtë politikë, në shumë akord me rektori tha që ne jemi një hap shqiptar dhe ne nuk është këto format ligji jon i pengon, domethënë ligji për punësimin. Dhe kemi sportin që funksionon me ligje të tjera sektoriale. Pra nuk është që kemi një ligj të posaçëm për sportin që trajton të gjitha çështjet e sportit, siç është dhe pjesa e profesionit të rregulluar, pra kemi disa ligje të tjera që janë në funksion të sportit. Pra kemi pjesën e ligjit për tatim fitimi, kemi shumë ligje që trajtojnë të pjesën e sportit. Pra këtu është një konglomerat ligje që trajton pjesën e sportit. Ne si ministri, ndoshta edhe si statistika në prisje në muajnë nga Shqipëria. Edhe vedimet që i marrin në çdo sektor, jo vetëm sportin, me amendje, pra edhe në infrastrukturë, sepse databaza jonë e statistikave vlen, nuk është në atë nivelin që vlen për të përdorur. Pra, sporti është akoma keq se çfarë sektorë të tjera. Se është më keq sepse nuk është marrë njëri dhe e shohin si pjesë të dytë, por të rritë një qenë edhe pjesa sportive të rritën. Pra, prioritetet tona janë ndryshe në këtë moment, krahasuar me që janë në shtetet antare të shoqatës. Pra, është që ne jemi këtë pjesa e formalizimit, nuk sa njerëz merren me sportin. Pra nëse dikush punon 5 punë, edhe nëse nuk e deklaron, për shembull 5 punë, është problemi atij, nuk është problemi i sportit. Pra nëse ai punon një punë, deklaron vetëm një punë, dhe me 4 pa deklaruar që merren me sportin, sigurisht është problemi atij, nuk është problemi se s'kemi forma ne. Ne kemi forma. Thjesht ne nuk kemi formalizimin e gjitha formave. Edhe të nxjerrim një, pra këtu nuk është format të tjera mbuzimi, por format ekzistuese. Kemi në një shifër për vetë marrë këto format ekzistuese që kemi. Po edhe për atë pjesën që mungon, duhet të jetë në tavolinë të pjesë patjetër dikush nga Ministria e Punës ose kemi një indikator tani se si është shpërndar ke Ministria se donim të ftonim dikë. Kanë alokuar pjesa tjetër është vetë keq që ka bën, që janë të regjistruara me një registrë i gjatë kushëri, pra kjo është një pjesë tjetër ku ti ke informacion. Ka sfida e gjë duke parë. Ke një stadi, është një domethënë ka një sektor që merret. Jo, por një stadi duhet furnizohet nga ne. Ka një metodologji se si mbledhën këto. Ka një metodologji, por nuk është strikte metodologji, sa i shton, çdo Çështja do të vim më vetë praktikë dhe përthjeshtë. Hapin kapitujt e antarësimit të Shqipërisë në iniciativë. Shtapi kapitulli 3 është Një aktualisht për do vi çështja do sitet gjitha sektorët, do vi çështja e sektorit të sportit. Dhe ne do jemi të detyruar të fitim edhe çdo rregullore, apo ligj, apo ligj, apo udhëzim që kemi në Republikën e Shqipërisë, nuk e di vitin që vjen këtë vit apo
Pejtë tjetër, po ta bëjmë fit me atë Bashkimit Europian. Edhe një nga rrugët që na bën fit ne, është edhe keq po flas. Janë detajet të tërës. Pra jemi detyruar konceptualisht të mëndojmë punën tona kështu. Pasi një vështirësi e kapitullit 3 që ka ardhur profesionet e rregulluara ato si është sporti në këtë mënyrë një federat nuk ka që shteti e licencon, por vetë federata licencon. Në moment që ky licencon trajner ky dhe funksion. Pra të doni kam lënë 100 probleme, po ky është një nga problemet më mirë se Europa. Kemi avancojmë në kaluar. Po ato nuk kanë më marrë atë. Spritur Çështja është që ato nuk kanë më marrë Europën në Shqipëri. Shqipëria do shkojë në Europë. Centi licencimeve është centi deregullimit, centi deregullon. Duhet ta rregullosh shumë një marrëveshje me federal, edhe detyroj që federali, domethënë përmes marrëveshjeve, kuadër që ti mund të thuash ke kaq cikle që do vendosi universiteti për këtë gjë, po do ta vendosi me pa fjalë ne do të jena dhënë autonomi të ne do të jena të çekuar për gjitha çështjet. Do të fitet me ato. Futbolli është më mirë, për shkak që është çeluar UEFA, nuk ka shanse që UEFA është UEFA, Bashkimi Evropian është Bashkimi Evropian. Janë dy ideja që nëse dikush punësohet me UEFA B, UEFA Pro, UEFA në një shtet edhe punësohet me 4 për 7 në Europë. Flasin për flasin për keqin. Jo në Amerikë, për ti merr licencën siç e merr Shqipëria, merr Itali. Aty e kanë zgjedhur problemet. Kjo nuk është as 1 milion da pjesë e legjislacionit që do të rregullojmë. Kjo është rregulluar. Shikoni, ka një problem. Ne kemi një model, jo për konsum kështu, po është një model, se ne po vim vërdalë faktikisht, jedu çfarë do. Kemi model që është Komiteti Olimpik. Komiteti Olimpik ka filluar në atë reformën e punës Z. U alokuar 5 milion dollar në fillim, pastaj 5.6 tjera ka EU. Dhe në gjithë procesin morën përsipër bëhet një reformë, edhe u shpërndan gjithë Shqipërinë, ato bluzat inteligjente, pa inteligjente, nuk e kam thukun. Kështu është menduar, kështu e kemi menduar, kështu e kemi. Ajo që është shumë e rëndësishme është që ka filluar një proces për ta mbuluar geografikisht gjithë Shqipërinë me një format të caktuar. Dhe ka arritur atje me divedim që ne kemi strukturën, edhe nuk kemi gjendje, jo ta formalizojmë, por ta kthejmë në database. Nuk kemi gjendje. Dhe po të shikosh në biles, të gjitha struktura funksionojnë si brenda forumeve të tyre. Nuk kemi gjendje as të bëjmë një database. Ore, sa të mësuar ka? Ore, sa të dalin pension vit? Mësues në fizikë, se në sport është ndryshe. Sa dalin vit? Sa prodhojmë mësues ne në vit? Edhe aty për një kuptojmë sa është niveli i superprodhimit mësuesve diet janë gjithë të cilët çfarë do ndodhi? Do vjen në rrugë do morë se pa. Se s'kan ku shkojnë, aq për thith këtu, 2 milionë gjysmë është. Pastaj nga krau tjetër, sa nga profesionet që ka sport janë të rregulluar me ligj. Po të rregulluar me ligj janë të detyrueshme, se futet Ministria e Financave, futet Bashkia aty të mes. S'mundet një që mbaron ku diun një qefli i madh i sportit, shkoj punon mësues të fizikë, është rregulluar dhe kërkon kriteret e veta. Por personal trainer punon. Sepse ti e largove, nuk e ke të detyrueshme. Vjen një marangos që i stërvitur, ka bërë muskujt kaq duke u stërvitur ke palestra, ke ato hekurat që kanë të shkollat e veçare, i ka futur ca tatuat i vllai që i lufe, sepse janë bërë trend tani këtë punë, edhe vjen ai thotë unë punoj personal trainer, çike do që shef, edhe unë që jam i zanati, po mos jetë, do të ky qeka. Unë shoh muskujt e ka, ai ky qeka ju duhet. Nëse po të bësh çfarë pyetje di, se si ndërtohet, si organizohet kërkesa të tjera, shihim nesër, takojmë nesër kur të punë. Ky është trendi, të cilin neve e kemi akoma gjatë. Tani çështja është që në Francë i ka të tërë të rregulluar. Nuk mund të fillojë kërkush. Po pyetja është, çfarë do bëjmë? Do të kthejmë parlamentin shqiptar ta bëjmë ligjin e Francës? E kemi ne ligjin e Francës? Atë vetëm gjë që mund të bëjmë ne, është opsiona që ja parashikojmë ligj. Dhe pjesën tjetër ne do duhet ta studiojmë. Jam dy zotrive që merren me politikë bërit, dhe ne do bëjmë këtë. Çohet si dashmire, çfarë mund bëhet, mund bëhet. Por sa kohë ne nuk kemi krijuar një dosje, që kemi gjithë database-in, që shkosh të aplikosh ti thosh ore kjo do të ndryshoj. Do ndryshoj, po pse do ndryshoj valla? Atëherë kur ti thua sepse ka dikush që do ta marrë në konsiderat. Por sa kohë ne themi presim, po zhbohet. Zhbohet sepse juve e kishin problem për të futur ligjin e sportit. Edhe arsyeja ishte shumë e thjeshtë, se nuk do pranoj federat. Ishte kështu? Po.
Federatat nuk pranojnë, edhe po luftën e, jo, po federatat ne po marrin këtë, po marrin, federatat nuk pranojnë, se mund ta bëjnë ata licencim. Nuk na lën universitet. Dhe ne, jo dhe ne, po asnjë universitet i tjetër. Se po unë kam të UEFA 1, UEFA 2, dhe me drejt sepse njifet atë ku njifet. Edhe atëre çfarë do bëjmë ne? Jo, personal traineri normalisht duhet të ishte për nivelin që ka Shqipëria, që ka nivelin formaliteti jo të vogël, se s'm vjen mirë ta them lart, jo të vogël. Personal traineri duhet të ishte çdo. Se personal trainerat marrin nëpër qendrat e fitnessit persona të cilët janë me probleme shëndetësore goxhatme. Shqiptarët nuk kanë as kulturë shëndetësore për të bërë testimet normalisht për ditë se çfarë gjendje fizike kanë në këtë tash tjetër. Edhe shkojnë në një moment caktuar që i marrin një 10-15 kg pesh më tepër, s'ka më futen në qendrën e fitnessit, e merr ky tjetër ky marangozën se shumë pëlqen ta them termin për ta banalizuar çik. Ky marangozën dhe fut kërkesën e ngel edhe dje. Profesion rregulluar, në fare profesion rregulluar, do të rregullohet me ligjin ne kemi atë pjesën e fizioterapisë, munduam edhe ajo pjesa në qoftë të pjesa si Evropë si ka i të rregulluar. Domethënë, do të shikosh si ka të rregulluar me ligj Evropa që ka përshtatësh ka prej vitesh. Po ta kanë një, shiko, ata kanë edhe një vetëm një rregull, nuk është kurrë që ta kenë siç e kemi ne, se ne presim që kur dalin VGM-ja, ke profesionet e rregulluara, aty ka rënë gomë. Problemi është që ai nuk të pranon punë. Ky punë kryet herës. Shkon në qendrën e fitnessit, aty e ka rregulluar. Nuk të pranojnë punë nëse ti nuk e marr këtë diplom ose këtë certifikat. Në punu tash i mos tregoj historinë time se sa have mua vetë tregoj historinë time në Kanada. Shkova në YMCA për të filluar punë. Më thonë, unë kisha bërë vandakun e letrave të mia, jam për Canadian Education. Okej, shkojmë për jo Canada's. Në më bëra shkollë për profesional training. Masi mbarova, atë që e ke diplomin, tash. Po tha po tani tha, ju duhet Canadian experience. E po tash e kura apo i gavi të pranojmë punë më shumë. Merrni 6 muaj pa lekë, vetëm provoni se çfarë mbien të bëj, pastaj fillon të qesh ato, më kam thënë, shumë më punë. Çështja është që ata po nuk patë kualifikimin në një strukturë e cila është jo por nga shteti, ai nuk të merr punë. S'ka nevojë të bëj VGM. Ja rregullohet, domethënë. Tu shumë do marrësh kriteret aty, do ti përshtatësh edhe çfarë bie kosh. Çështja e këtij projekti në zemër ka kontratat e punës, që varojnë nga format e punës, të rregulluar me ligj që edhe Bashkimi Evropian për këto emërtesa të reja, jo në gjithë vendet ka rregullim ligjor edhe për mbi gjitha dhe terminologjia është problematike. Share job, që duhet nga e para që dha e më rrallë, si duhet, kjo duhet kështu në anglisht, po si duhet në shqip, si duhet në portugalisht. Deri këtu duhet të ketë unifikim, sepse do rrjedh me një tret punësimi është i hapur, se është bashkimi 27 vende të bashkimit evropian. Ne s'bëjmë kështu aktualisht. E dyta, kjo implikon kualitetin dhe klasifikimin e kualiteteve dhe kush i jep shpërthyen e kualiteteve know-how. Deri këtu shkon superficie të gjithë këtu shkon ky projekt. Nuk ka përcen mandej se sa ka. Një projekt vetë. Ky projekt është i fokusuar këtu. Vetëm të kjo Se kuadër e martimit. Janë që kur ti deklaron tentativet ke një listë profesionesh, edhe gjë numri kaq. Na mungojnë eksperjenca, nuk kemi. Janë ato që kanë nxjerrë pa. Për shembull, nisim duke dhënë kodin. Bashkimi Evropian kush një kodi i sportit, kodi i trajnerit, kodi i mësuesit, nëse ai filloi me kodin. Kod. Dhe ne kemi kodën, jo që s'kemi asgjë, kemi më, nuk është që se kemi sportisti. Matricë ligjore. nuk janë kodin një. Kemi Ai kuadrin do të jetë plot Ministria e Arsimit dhe Sportit, Universiteti, Federata, për sistemi dhe financat, do të jetë tavolinë. Nuk ka hyrë tani në këtë është bërë sekretare e OSE-s, dhe si e tillë, kjo Maqedonia e ka zgjedhur, ai është shumë familjar me këtu, edhe po pra që do të ka bërë Komiteti Europian për kaq vitesh. Ndërsa neve ja kemi mbyt kot që mësi njëri është i pushur me kodë tjetri me krau tjetër, tani kujtu me hyrë në Evropë dhe tani jemi kemi pushur. Po la, ne na duhet por po shkryr këtë ditë këto do bëjnë gjitha patjetër, se jemi të duruar me pjesë të projektit. Por ne na duhet për ne, na duhet një database. Ore, cilat janë mundet e punës tani? Sa mund e punë ka këtu? Sa ka punësuar e cilat janë potencialet për të ardhur?
Çfarë duhet bëhet për të hapur gamën e vendeve të punës? Mos gjithëm ne kemi plotësuar, ai vendi bosh që ka lënë ata, Scusa, nuk e fizik. po. Shumë thjesht kemi të Që do një portal kombëtar të unifikuar, Edhe portal kombëtar normalisht duhet të jetë nga ministria. Nga aksi. Profesor, shteti, me një jemi mbledhur gjithë bashkë, edhe po rrim ka të përmorë. Dalim në vendë, kemi një ndryshim çështje të cilët dinë çfarë do bëjnë, kush do bëj çfarë. Ose nga secila strukturë, do të jetë një profesues që takon, mos lidhemi gjatë këtij kohë, ose secili ka impenjimet e vet. Pra Universiteti i Sportit ketë një, Ministria ketë një, edhe bashkia po kanë nga një të tashkëre për të bërë një paralelim të gjithë një plan i punë. Dhe vetëm ashtu do punë. Kur të vite punë, ai që është profesionist i universitetit, do të thotë që Universiteti i Sportit ka 1, 2, 3, 4 detyra, atëherë detyra ime mund të organizoj gjithë strukturat që kryejnë detyrën e vet. Siç bëhet me projektet ndërkombëtare. Ç'u bëhet? Janë to work packages që kanë milionat për një shtep, është work packages 1, 2, 3, 4. Secili merr një work package dhe mbaron atë. Vjen lidhet gjithë database. Një sekretar që ja ke marrë dorën se punën do t'i bëhet gjithë ato, mbledhë prapë edhe një herë si tash. Do e pi një kafe atje prapë, siç do të dalim tani ta pim atë kafe që kemi dalim, mbyllim, e do themi që ne jemi, ky është Shqipëria. Kaq vende pune ka, kjo është dinamika e progresit, perspektiva është kjo, informaliteti kjo se kemi mundësi masim deri këtu kemi marrë është kaq %, duhet ta dimë edhe sa është, sepse këtu duhet këtyre gallarëve që janë të sipër do ta dinë sa është hitja. Po sa është hitja? Kam një pyetje, ka deadline kjo dërgesa e informacion? ky vazhdon për një vit, Është një vit tjetër për shku, por ideja Do ma dërgosh po diskutojmë për çdo gjë. sepse ne mund të ndërhyjmë pak. Ta shikojmë si Ideja edhe një janë dhe intervista. që vjen nga kjo projekt. Krijimi i një metodologjie standarde të besueshme zyrtare për mbledhjen e të dhënave, e cila do jetë permanente, jo mbledh një herë, po ajo do përsëritet çdo vit. Ligjëron se ka dhënë listatin, nuk është shprehje Ne duhet provajdim nga mandatuar listatin për elementin. sektori duhet provajdi në një mënyrë në një qasje metodologjike të caktuar te instadi data të dhënave. Do t'i provajdim ne te instadi, ne e kemi provajdim. Dhe ja japim, si që ja japim të Ne mund të japim organizatat ministrisë, nga Eurostati i marrin, dhe këto dënat dhe japin e marrin me Eurostatin dhe të gjithoni. që unë të shohim atë që ta përshëndetemi gjë që si kemi shtuar, si kemi foto që Atë që bëjmë këto me Eurostatin, duhet ta bëjmë me Instatin tonë. Edhe Instati jonë flet me Eurostatin direkt pas. Kjo është historia. E mbi të bazë politik bërje. Princika që Shifrat freskohen çdo vit. Unë kam zgjuar në çdo më fal përse çdo tavolinë edhe të ministrisë po edhe të këshillit ministerial që çështje sidomos raportime që ne çojmë ndërkombëtarëve, dalin dhe për ne në herë edhe vauça, po edhe që çarakin, po edhe që se mbërcaktë. Ti e di që s'është ashtu. Dhe ne kemi marrë një pak nga ministra që ishte dhe ne të shikojmë se struktura e ministrisë, që ne nuk certifikojmë, nuk firmosim asnjë lloj projekti me cilën ne nuk e çojmë mirë. Përpara duhet të kemi lënë shumë organizata që kanë ardhur me thënë ok, keni bërë ju, po ne nuk delim firmën tonë, pa me aprovimin tonë. Po diskutoj. Dhe kjo besoj që do vi, Prandaj kemi do kemi prapë shpunim jo vetëm me federatët, por edhe rang. Në absolute që data të jenë rregull, dhe të marrin forcën për të dalë te instadi dhe pastaj nga instadi te euro stadi kaluar duhet të jetë çefikum nga qeveria, pa direkt Kjo na dinë si detyrë. Duhet jenë edhe aktorë të tjerë të përfshirë të validatë, duhet të vinë. Ligjë specializimeve, nuk di sa të Po, ky është problem shumë i madh, sepse do na rikthej prapë brash. Në momentin që rikthimi dhe të thonë grupi ju i prek të gjitha ato gjitha këto tematikat e zgjidhjeve i prek. Ne jemi si një makinë, Tani vetëm kjo tabela për t'ju treguar informaalizmin, sepse organizatat tona arrin edhe të thonë që ne i përdorim këto.
Metoda Për punësimi. me sa të Po ja thosha informale, sepse ne si kemi ligj, si i përdor. Të janë deklaruar shtetin sa i përdorin nga format e reja. Ata i përdorin realisht. Ata i përdorin realisht. Kurse te ne thuhet, nëse i ka përdor dikush, Ka përdor apo vjen penale se ka krijuar një kontratë antiligjore. Po jo më varet si është bërë pyetja tash se Pyetja është drejt për drejt, sa i ke përdor? Është drejt për. Ai keni Sa përdorur punëtor apo jo? ke me job sharing. Pyetës më por, a e di unë çfarë është casual work? Po, gjithë shtat fillon me ekzempl. Ta ti mund ta kesh si ekzempel. Me shumë nuk e diskutoj, por që ta kuptoj. Jo, ti e ke shembull praktik thotë. Jo, praktikësh. Po është ajo që zëvendësimi. Ti ke Ajo që ata jaftu. Domethënë personal training është shumë çdo po praktik, po është jashtësisht. Por Marrë ngozit. Se ka jetë ajo marrim një rast praktik. Ka shpërfyer Një kontratë shërbimi. Po prit ty, kontrata e shërbimit është kontratë shërbimi, ta klasifikon ligji. Kontratë shërbimi, ka Kontrata job sharing është tjetër. portfolio work. Portfolio work, voucher work, janë punë të tjera që ligjet e Europës ka të rregulluar. Platform work. Ti ke deklaruar që Kush ka krijuar një platformë që e përdor Republikën e Shqipërisë? Kush ka krijuar një portofol që e bën Republikën e Shqipërisë? Dhe se ka pikë. Dhe bie edhe që neve jemi vetëdijshëm që mbledhim dhëna, po dhe nuk i besojmë dhëna sepse i shohim se si kjo është. Pastaj kur kemi bërë intervista del që mos e thash kështu. Shikoni, Duhet ta bëjë. të shkojmë step by step, mos na i bëni na prisni karat më shumë. Drejt, unë do prisja një çka ka legjitative për profesion, mund edhe të cross-check kaq. Që do duhet bëj një paket të dy. Këto e ke, këto se ke. Po asnjëra nga këto se ke. Jo, mund ta kesh një formë tjetër që ti e trajton. Jo, si. Gjithë ti trajton me kontratë shërbimi. në ligj Republika e Shqipërisë tre format e kontratës punës. Full time, part time, kontratë shërbimi. Ti mund të lidhësh marrëdhënie pune jashtë në terrenin me ligjin aktual. Profesor, unë mendoj që ta mbyllim. Po. E diskutuam gjithë pikat që ishin problematika, janë fiks, mungesa formimit, mungesa e ligjit, mungesa. Që ta mbyllim në kjo se do jemi dakord profesor, ta mbyllim që të krijohet një grup i vogël pune për të ndërtuar një metodologji ekstra jona për të marrë database-in e punës. Për puna pas pyetjet janë pyetje. Por pasi ke krijuar një database ku janë specialistat tanë, atëherë do të shkruaj me pyetje me sqaruar se çfarë është ajo pyetje. Sa ja thon po. Se është një punë pa lek. Ti e pyet. E pyet i bëni pyetje, thon po, një po ose jo ke. Ai që thot jo del minus, jo që thot po del ke plus, ju del që database ke. E shoh që u lot. Do vëdojmë për të vështuar. Edhe këtu punohet sipas standardeve të Evropës. Punohet dhe vëdojmë ti. Me licenca, me trajnime, me barazi gjinore, me gjitha. Por, tu mungon edhe që ta t'ju mungon dhe ta vezi, ne nuk tim gjithë se çfarë bëhet dhe si bëhet. Ne kemi marrë ministër të detyruar nga Federata Botërore, shkurt e mbylla, për barazin gjinore. Dhe ata na kërkojnë llogari. Sa femra shtuat, si shtuat, pse shtuat, kur i shtuat, se ata ka vënë kush për pjesëmarrjen në Olimpiadë ka 50 me 50. Ne detyrohemi tash të bëjmë politikat veçanta dhe objektivat veçanta për ta kapur të. Pra, e mbylla që do të thotë, edhe ne këtu punojmë, por duhet vetëm database ta dimë ku jemi ç'a bëjmë. Dhe tjetra për licenca që është shumë e domosdoshme, unë e kam ngritur në disa vende, unë jap licenca firmos dhe vurosim do që e firmuan në një komision. Duhet kemi mbikëqyrë nga universiteti. Federata botërore shumë e kanë të bashkëpunim me universitetet, ish universitet dhe firmos dhe universiteti dhe kështu nuk firmoset kolla. Faleminderit. Më fal. Është një temë me cila po mor bërë ndosme. Pse? Kjo është pjesëmarrësi e universitetit, sepse kjo ka bënë me nivelin e politikë bërës. Ka do të jetë një strukturë mbi universitetin dhe mbi federatat që të shikojnë mundësinë se si do të qarkullojë vendimmarrja. Po pa futet në ligj, kjo futet në ligj. Tash ligji ka kaluar, ka ikur. Tani me jemi rrallë takohemi strukturët që jemi sot. Me jemi tu, për në njëret, zotëria që kam krah për zëvendës ministrë dhe tash do jetë në ministrinë tjetër. Dhe me që do jesh në ministria tjetër, jam vend të think about it, për të bërë një reformë, një ndryshim rrënjësor në mënyrë që gjithë faktorët që janë, mund të krijojnë një si ingranazhet e një ore që vërtet secili ingranazh duhet për hesab në vetë konfliktoj
këtu tregon se sa është. Tani që ka një mundësi që i kalon nivelin tonë. Universiteti është gjithmonë i gatshëm për t'i bërë. Po problemi është në momentin që futet që e kërkon universiteti, jo më ta kemi ne. Edhe shik, po jo po kshu është. Shkon me federatën, është e pamundur. Atëherë kemi hap një master për trajner Federatës po t'ja shkruash të detyrat detyrohet të zbatojë. Presidenti Federatës është zëvëri. Kjo mos e bëjmë ja, ta vë, mos e bëjë thamunën. Kemi bërë një master për trajner të nivelit elitar. Nuk në regjistruosim. Për Projektin Fizike. Jo, e para, masteri shkencor i parë, pastaj ishte profesionale. Nuk në regjistruohet. I ku tha i master se nuk në vit asnjë, se ishte federata. Kjo thonë jo, e kjo politiku në çdo vjen për një vit. Atëherë flasim me Dukën. Linjën dakord me Dukën, ta fillojmë për futboll. Sportet, cilët janë sportet më popullarizuar? Do është futbolli, basketbolli, voleybolli. Se gjimnastika s'bëhet fjalë sa s'ka gjimnastikë, ose më thënë, s'më vjen mirë se kjo pa një lek për të punë, po ka pa. Kështu jam më korrekt. Atëherë, po ja hapim me futbollin, e shkojmë bëjmë edhe marrëveshjen e rrugës tonë. Edhe i themi kosto e programit me 6 kredite për trajner për një ditë fizike, sepse vjen duke e thotë që në gjithë sistemin me 18 kemi gjithë vetëm 3 preparator atletikor. Të tjera në italian, që duhet. Po pse jo? E bëjmë ne, bëjmë programin me 6 kredite dhe lam 6 kreditin. 40 kredite i ka Universiteti Sportit Teoria Servites në 88 dhe 20 kredite i lam federatës. I lam federatës që sjeli komplet paketën e komerçanës që ata i japin atje. I japin licencat. Dhe tani janë ngritën atë licencë, janë ngritën në nivel diplomë universitare. Ta bëjmë bashkë. Se jo, e bëjmë bashkë. U po thras të voleybollit që ka Helit. O, për shumë dhe një ide fantastike, edhe ka domeni 20% programin e federatës voleybollit. E kështu më që do bëri këtë punë. Edhe u kryu, e miratu me senat e doli nga ministria, urdhë i hapi, u bën gjitha, edhe në të knajt, që ka i bëjt jo për sportin ju duhet. Vitin e parë, nuk erdhi asnjëri, edhe në shkoj të nuk zërë për sportin njëri, ato talenit i keni ju. I në sa është kostaja, më tha njëri nga to vajzën të ka shkja. 720.000 lekë, se do program ka kusur, do futi minerë, me gjysmë, buxhetit tonë do paguajë vetëm 350.000. 350.000 lekë, që ata i paguajnë federatë 350.000 për të marrë licencë. Ai paguajnë, programet e tjera do ta mbanim ne pa lekë. Erdhëm me dinë parë, nuk do të bën një 10-15 tjerë, u hapi grup. U hapi grup, pastaj nuk u hap të vjen një. Edhe u hap edhe ky. Si Izraeli, po se vjen asnjëra. Po kupton, nuk vjen. Asnjëra. Ku shkojnë? Si? I hap paralelisht të federata. Edhe të një takim në muaj për 3 muaj dhe ti kosh trajner. Trajneri ban mund që ai ka bërë trajneri vetë. Shumë i aftë nga bëhet Tani që të futesh në Universitetin e Sportit. Prandaj unë ndërhyrë. Të futesh në Universitetin e Sportit. Vullneti jonë është 100% maksimal. Problemi është që federata nuk e duan Universitetin e Sportit tjetër. Atëherë duhet dalë dikush që paguan federatat, se në Shqipëri kështu funksionon gjë. Që kjo është ministria. Ne nuk i paguajmë, ne japim grant. Perfekt. Juve nuk e di si që ndryshimi paguhet me grant, po vlerë monetare është jemi grantin, do t'i kërkoj llogarisë do ta bëj punën. Shiko, qeveria mendon për më të mirë edhe të universitetet federatave dhe do ta rregullojmë këtë gjë. Do kohë, por kam një pyetje, ke 5 apo 6 trajnerë judo? Po. Ke 6, 3, 5, sa të kesh? Po. Nëse ne nxjerrim ligj që ky trajner jot duhet të ketë ciklin e parë të dytë të studimit dhe të licencohet dhe bëjë dhe licencën provimin, që të jetë trajner i judos. Çfarë do ndodh me federatën? Se ai është 30 vjeç tani, ka mbaruar universitetin, ka dhe një licencë që ka dhënë për judo dhe ai do të zerrohet, nuk është më. Nisë sportet. Dhe të vitë të marrë një gjithë. Për gjithë i të rroga, e regulloj jo shumë se të duat, me këtë jemi në deregullime së jo të ajo është në rroga i të qënë se do ishtë në Evropë, do të kishtë regullume jo 30, jo se po qajmë halën e njëve që ngeni pa punë, do hidhesh për pjetë bëhë qatë dush,
i hiku atij shansi, do t'i vinë mundësia tjetër që do të marrë atë Nuk ka lot Silvino, ka sot nga një federata ndërkombëtare. kush, ças, ka i as cikën e parë studimit, as masë shkencore, as një federata ai ka studiuar, po jo pra se s'ka që ti. Lidhjes të zërmjetme. Mjekësia, është kishte specializimi, kishte mjek, me që jam mjek për them, ka dalë një VKM. Kush ka punuar më tepër se 5 vjet një klinik, me specialitet, një praktikë, specializimi, Si do të bëjmë me kështu plot? më fal. Jo, se Federata Shqiptare e Futbollit, më fal profesor, nuk e paguon dot atë Silvinën, por nuk pati licencimin këtu ciklin e parë, di këtu bëhet ciklin. Jo, ka punuar 5 vjet, ka punuar 5 vjet, si një trajner, Mi besoj që njëra ka planuar 5 vjet, një trajner, nuk është. quhet, s'ka punuar nuk Edhe ulëm stega. Edhe si mirë nuk e marrin pas pati bërë 5 vjet trajneri me event tjetër. Marrin ka Ne ndërhyjmë për shëndetin tonë, për t'i paguar ne pedagog. Ka Gjermani. Ajo personi që do bënte do i pagonim ne pedagogët me lekët e buxhetit. Ti po lekë pesh. Vetëm që procesi të thonë që federatave tu çojnë era forfet. të hapet shkollë. Nuk e marrin. Federata do të thonë që ti nuk Por do thonë që se të mbarojë je detyruar të ndjerësh studime minimumi, si ose do të jesh trajner i këtij niveli. Është që ti keni nduj pa ju do vini, ju jeni federatë si në federatë. Ju do të çuçi. Federata ndërkombëtare nuk ka një program. Do vini kene, çita. Po, kene. Dhe në 40 kredite do të jepim ne. Do i paguani po praktikisht. Dhe 20 kredite do t'i merret nga ju, dhe ato lekë do të regjistrojnë ndaj meshit ju. Po bëhet shumë. Por federata jo paguan ndërkombëtarë, se pra sa ato janë niveli më i lartë i licencimit. Po duhet ta bëj tur me këtë universitet. Po ju them pra nuk bëhet, nuk funksionon. Jo, ma japi kat ministrisë mua që mos sponsor me licencat e mia të vërë kriter udhëzim apo kriter si ashtu rregullore, atëre nuk janë. A e di që në federatën ndërkombëtare një trajner që trajnerin e ke thënë një ndërkombëtare, ai futet të kursin online dhe thotë unë jam trajner ndërkombëtar. Dhe ti nuk është kështu. Dhe ne rrobë që i dhe kombëtare, sa ai ka para Ndërkombëtar. Po, fajna.